So, ngayong hapon, gagawa po tayo ng tutorial kung paano natin makuha yung link ng Google Form using the QR code at the same time the camera of your smartphone. So, first step is to long press the main menu of your smartphone and then speak the word Google Lens. Google Lens. Opening lens. Yan. Pag lumabas na po yung camera, ipo-point po natin sa QR code. So, pag may lumabas na link sa QR code, just click the link. So, magre-redirect yan sa internet browser. So, pag select natin ang internet browser, automatic na po na didiretso yan sa monitoring tool using the Google Forms. At yan lang po. Don't forget to like and subscribe my channel.